So akakasirika ati aka mwanamke kametusinya kwa iboma wote and what. Kweli wakapeleka maji and me I went to pour the water and now my in-law came with a cane na kila kitu kunichapa. Walikupiga? Walinichapa kama mjinga. Wow. Sina mtu nitashare na yeye. Homo anajua mimi niko na mdomo. Homo anajua ni mimi mbaya. Unaona? No one I can tell Banis, this is what I'm passing through in my marriage. My husband is like this and like that. Na utaona tu mimi ni ndio mbaya. Mimi ndio mbaya. My mother-in-law kaniambia, so don't call even the father. I'm the one going to handle the case. Wow. It was like, what? Sayo mimi huyu mtu amerepu mtoto wangu and you are saying for 3 years and you are saying that you are the one going to handle the case. Happy New Year everyone. Hope you are doing okay and hope you have started your year on a right track. I'll let you in with a definition of a word unfold. This is to make known, reveal or disclose something. From my story to unfolded stories, my name is Banis Mubiai. On today's show, we are going to unfold the story of Luta, whose childhood has been a living hell. She became a house girl at the age of 11 and she's here to share her story with us. Karibuni sana and hope you enjoy. Hi Luta. Hi. Sasa. Poa sana. Ukoaje? Poa, nashukuru. Tumefika finally. Asante. Tuambie, how are you? I'm fine. Yeah. Unaweza jintroduce, waambie watu your full names na place unatoka. Okay, I'm Gaudensia Luta. Yeah, from my home is Mumias. Yeah, but I currently live in Kajiado County, Rongai, which is Rongai sub-county. Yeah, I'm a mother of 3. And as for now, I'm born again. I've saved, yeah. Yeah, karibu. Finally, tumefika Kajiado. By the way, tuko Kajiado. So, how are you? Kajiado, fine, thank you. Ukakunyeshi hata mvua. Aya. Kumekauka. Wow. Anyway, so tuambie like more about you, background yako. Like, how was it growing up? Yeah, growing up as a child, it was not that easy. It was not easy at all. Like, vile nimesema tulizaliwa watoto 6 kwetu. Kwa mama yetu, my dad was a polygamous. Na kwa my stepmom, they are only 2. So we call ourselves, we are 8. Though hakuna mtu aliwahi kufa. Tuko to all of us 8. And we thank God for that. Yeah, growing up as a child haikuwa mzuri. Kabisa haikuwa mzuri. Like, I think my mom conceived like in a frustrations. Yeah, she passed through some frustrations. Like a happen. Hakukuwa kuzuri. So wakati my mom alianza kusafa hizo frustrations, rejection, ni kwa ndoa. That's when she conceived me. Okay. Yeah. Ulikuwa how like kwa my mom? Yeah, ulikuwa wangapi? Niko 4. Okay. Kwa mamangu. Okay, na nyinyi wote ni wasichana? Si wote we are girls. Yeah. So mamangu alipitia shida sana, especially wakati nilikuwa kwa tumbo. And I think it cost her a lot. That when I was born, I suffered rejection. And sijui nitaiweka aje. Yeah, kuna tu vitu zilitendeka home. And it happened. So that's when my mom started kukataliwa kwa ndoa. Oh, something happened between maybe your mom between and your dad. my dad and my stepmom. Okay. So it create the enmity between my mom and my dad. So my dad akaanza kuona it's like my mom, yeah, unaelewa tu polygamy. Yeah. So wakati mimi nilizaliwa, I passed through rejection, a lot of rejection. And my dad also angekuja home ilikuwa ni vita. So unajua siku hizi mtu ata suffer silently. Usikichomokanga tu ni once. But ile kitambo ile yenye ilikuwa babangu ilikuwa tu is either akikuja kwa nyumba, is either mom atapiga nduru
atachapwa. So like alikuwa so abusive towards your mom and you guys? And us, yeah. Okay. So actually we didn't pass through that nice life. We used to sleep hungry. Tungeenda kwa miwa katikati ya miwa because even my dad could not allow us kukula tamiwa. Tulikuwa na miwa mingi. So tulengengoja saa 6 usiku tunaenda tunavunja miwa katikati. Okay. That was our life. Tukipata food, yes. My mom akijaribu kuanza business, my dad anaanza amepata wanaume ameenda. So ina cost my mom aache biashara anafanya. So we grew up like that. Yeah, when I was around 4-5 years. Tukiwa wadogo sinajua ile nguo za kitambo zilikuanga tu either upate ya chini wache ya juu ama upate ya juu ukose ya chini. So I think ilikuwa life. And I was I remember my uncle alikuwa ile age teenage, not that much teenage, but alikuwa mkubwa. Your uncle said yeah? My dad. Okay. So okay, uncle zetu upande wa mom, we don't know anybody there. Okay. Okay, as for me, I don't know anybody there. Yeah, maybe tu ni wa mito waseme si tutatoka upande wa mama yenu. Yeah, but mama yetu alitoacha tukiwa wadogo. So sikupata ile chance ya kuwajua sana. So when my uncle called me, alinitia paipai, and that was it. And what he happened? Raped me. Okay. Life is not good. Honestly, ukiangalia maisha, ukiangalia what has happened to you, unaanza kuchukia maisha, like living. Yeah, so after hizo abuses my mom tukajoin shule. Nataka utupeleke pole. Umetuambia umepitia mashida mob like abuses, tunataka kuzijua, tunataka like utupeleke tu process ya maisha yako. That's why we are here to unfold your story. So just feel free na sisi tupeleke tu process tu pole, make us understand. Your uncle did whatever he did to you, alafu did your parent like action gani walichukua ama kulienda aje? Tunataka kuelewa zaidi. Okay. Yeah. When I was conceived by my mom, there was a problem in our family. There was a problem between these two women. So I don't know whether it was my mother or my stepmama. So wazee walika, hii kitu ilikuwa consistent. So wazee wakakaa, wakasema pana, this thing haiendi mzuri, and we just want to know who is doing this, who is behind this. So I think kuna beliefs zile za wazee, they call these people and there's an oath walikuwa nafanya. So it was that like mtu atafanya hiyo oath, atabaki kwa mtoto wako na yeye. And it happened, my stepmother alikuwa na my brother now, and my mom alikuwa ameniconceive. So okay, we are almost the same age, me and my brother. So what happened, wakati walienda pale kwa oath, kuna hizi vitu walikuwa napewa, they make an oath, if it's me, let me remain kwa huyu mtoto niko na yeye. So it happened, my stepmom could not conceive again. And my mom gave birth to me, and she also conceived another two of us now wenye unanifuata. So I think this thing created an enmity between my mom and my stepmom and my dad. And my dad just hated my mother. He just hated him. Na yeah, maisha ikakuwa now that is hell. Wow. That it was hell. Yes. So my dad akabaki upande wa my stepmom. Okay, I think alikuwa na hide, unajua mapenzi sometimes hatuwezi sema. So sometimes he used to hide, maybe akuje home ndio mom ana
conceive. So I think ilifika mahali akasema nikiendelea kuja huku kutazalika sana, so just have to kata mizizi. So kukata mizizi, it happened sasa sisi tulikuwa 6 of us, and my stepmom just remained with 2 of now we are 8. So mulikuwa kwa compound moja. Yes. Compound moja. Sisi nyumba yetu ilikuwa matope, but my stepmom permanent house. So my dad started building us a house. Alikuwa anafanya kifingo. Na by then that nini ilikuwa na pesa. They were the richest people those days. So akaanza kutubuildia a permanent house, but it just reached at a place imebaki ni mabati. And my dad, I think, akaacha, so iliangushwa. Yeah, we remained kwa hiyo nyumba matope. Hapo ndio tulikuwa tunakaa na mama yetu. Yeah. So when we grew up, I remember masomo yetu pande wetu haikuwa ile mzuri. So ulifika class? Mimi nilifika class 5. Yeah, I remember my sisters wale wenye walikuwa mbele. Like one of them, shule alikuwa ameitwa, hakuwa anaenda the same school ameitwa. Yeah. I remember dadangu mkubwa akasoma mpaka form 2, and that's when she stopped. Na my dad akampeleka polytechnic, one of the polytechnic, but hata hakumaliza. Second born wetu, I think ni school fees ilikuja ikashindikana, alikuwa ameitwa Bunyore Girls. Akakuja ikashindikana, akakaa home for 1 year. Kaanza akafanya house girl for 1 year. Then babangu akamtafutia Mongore Girls huko side za Western. Na mbona wewe ulistopishwa class 5? So stopping in class 5 it was an issue. Like when I was growing up, being rejected. Rejected like in which way? You just feel like you are the one causing the nini kwa familia. So like walikuwa wana make ni kama like when you cause trouble, like trouble in the family, troublemaker. No one understands you, even if unajua ile tu makosa yenye watu wanakosa nanga, ni wewe utalaumiwa. Until today, mimi hata saizi siwezi anza kujitetea mbele ya mtu ati kitu kwetu wanajonga tu Gaudensia no is a no zone. So when I reached 5 years, that's when my uncle, we were just playing. Wengi tulikuwa tunacheza tu, so he just picked out of me. Out of tulikuwa kitambo tuliwa village, haiko kama size. So tulikuwa tunachukua nanga like watoto wengi, we were more than 50. Tunachukuliana tunaanza kucheza hizi makati, hide and seek. Tulikuwa tunacheza. So I think my uncle just picked out me. Akaniambia kuja nikupatie paipai. And yeah, I went in the house and he did what he did. He raped me at the age of 5, around 4 years. So when I came up, I remember my sister ndiye alienda akaambia my mother ati, hey, unajua Luta? Okay, Luta is a family name. So even my uncle was called Luta. Yeah. So unajua Luta amefanya hivi Gaudensia. So kama sikuwa anatembea like alikuwa amekorep kabisa. Yeah. So and okay, my dad called him, akatuita, kaita my mom, ile ya kienyeji ile tu kuchukua kuku, unaelewa ile. Chukua kuku na wapiga hivi and then they kill the hiyo kuku. Kwa nini like that's when they say kumaliza tu kesi kimila, it's like naweza kumaliza nini kesi, alafu is an bad omen imeshatendeka kwa home somehow, vitu za kitambo. I don't understand, but that's what my dad did. Wakaenda kwa dawa zingine za kienyeji, they gave us, mimi na huyo anko yangu tukakunywa, and that was it. And were you understanding anything like hizo vitu zote zikifanyika? No, okay, mimi niliona tu, I can recall like, ukiwa mtoto mdogo, yes, nakumbuka hata my daughter ananiambianga vitu zenye hata mimi nilisahau. When ilitendeka akiwa around 3 years, she always recalls what happens. Yeah. So I can recall, I can just see the scene, how it happened. And so moving forward,
we grew up, tukakuwa shida. Mashida zikakuwa mingi, like tungelala njaa. Okay, that was the order of our home. Kulala njaa ikuwa kitu ngumu. Ilikuwa tu sasa tumezoea because now we are many. Now babangu okay akakuja akacha kazi. Stable job. My dad aliacha kazi yake 1995. That's when you kitu yake fingo ilianza, wazungu walirudi kwao. So ika happen akaacha kazi. Sasa wapo kwa kazi tukaanza, my dad and stepmother and my mama wakaita akasema, this is the money I have, start a business. So my mom akaanza business ya kuuza mahindi. And my stepmom akaanza biashara ya kuuza omena, this vitu ndogo ndogo. Sasa my stepmother, my mom angeenda soko, my stepmother angeuzia tu kwa boma. But that was an issue because every time my mom could come, every time in the evening kungekuwa ni vita, mama ameenda wanaume, mama sijui asikii baba, sijui lot of things, lot of issues. Honestly my mama alikuwa anachapwa, hata babangu angeshika hii mawe arushie mamangu. Na mkiwa hapo mkiona tukiona tuwezi fanya kitu. Yeah. So life ikakuwa unbearable to my mom, ikabidi aache hiyo biashara ya mahindi. Then she came back home. Coming home ikakuwa tena no, sasa rudi sasa aachane na biashara, arudi home. So maisha ikakuwa that much hard. And tukaanza kupika changa. Bado tulikuwa tunasoma. Kaanza kupika changa. So changa, what surprises me, my mom angepika changa ingetoka tu maji. No one could come and buy the changa. And my stepmom akipika inatoka tu nzuri. So it's like we were wondering like what was going on. So kitambo my mom auze hiyo pombe yake, it's either angepeleka kwao hizo side za Mtere. So angebeba hizo mabibu zote kwa kichwa, atembee kwa miguu, aende home kwao auze. Akishauza ndio akuja at least atununulie food. Unajua ameenda tuna food. So mama kitoka like nyinyi hamkuwa na anything ya hatuna kitu ya kukula. Your father kwa ana concentrate on you guys. On us. Okay. Yes. So my mom akirudi maybe akae kwa 1 week, maybe hata hiyo pombe imekataa kujiuza. Unajua ni maji. Unajua pombe pia kuna vile inatoka ilete test kwa hao watu. So mtu akikunywa pata tu ni maji, obvious hata rudi kununua. So akikaa huko 2 weeks, 3 weeks maybe ndiye arudi. Guy ni vita. Wanaume wako ulienda kwenu au kwenda kwenu nini. Okay, that was the life of my mom and us. Maisha ikakuwa hivyo. Tulikuwa tunaendanga tunapanda mamboga, ile tunapika tu kunde ile ya kuboil kabisa, hiyo mboga tulikuwa tunakula. Or sometimes like now my stepmom alikuwa anauza omena. So Fridays tulijua tutakula omena juu ataenda azilete kama gorogoro 10 azianike. Anatuita sisi tumlindie kuku zisi kule. So in that process atachukua omena. So tumeshalinda saila na anua, anachukua naweka kwa mkono tunaunganisha mnapika. The day my dad angetupea food maybe chakula taingetosha juu sasa atatupea gorogoro moja. Ambia mwende mnunue chakula mkule ugali gorogoro moja. Hiyo gorogoro moja is only one day. Watu 6 is only one day. And kama my mama wako ni tuko 7. So that's how we lived. So my mom akakuja, it was in 1998 when my mom sasa akachoka. And I remember she called us, akaita my dad, akaita my stepmom, akasema life is unbearable now, anaweza enda kwao. Alichoka tu kabisa, akatuita, akaita my dad, akasema okay, if life itakuwa mzuri well and good. If itakuwa mbaya then it's well and good. So mimi my mom kwenda, I thought she will come back. So aliwaacha like watoto wote akaenda tu. Now our first born alikuwa ameoleka. Okay.
hata okay, alikuwa yes ameoleka, alikuwa shaza first born wake, but she was not stable in her marriage, so we could not go there. And our second born, so vile aliacha shule, akaenda kufanya house girl. And my mom went 1997 because I remember she died 1998. Yeah, 1999, that's when my mom died. Yes. So my sister alikuwa hata bado pia hajaoleka, but she was not at home. Kwa tunafanya hizi maid. And the one that I follow pia hakuwa naishi home. So tulikuwa tumebaki only 3 of us home. Sasa being the oldest. Yeah. Okay. So my stepmom akatuchukua akasema badala tukae kwetu peke yetu, tuende tukae na yeye. Then we agreed, we went. Anza kukaa in the same compound too, so tukakaa na yeye. Yeah, still sasa my stepsisters were in the school, my brother kwa shule, and as we are just home. So tungepika pombe kama ni usiku, like at night, like tuko tunapika like mara moja mbili, kama ni siku tunaweka usiku mara 3, like today, tomorrow, at night, 3 consecutive days. Tunazipika kisha nini wanaenda watu mko kwa like a club. Tulikuwa tunauzia watu walikuwa wanakuja yeah, many of them tulikuwa tumejulikana hata mpaka kwa chief na liguru home kwetu was like base ya pombe. What can I say, sisi wengine tu watu wakikuja tungeuza pombe almost every day. Yani ukiamka asubuhi watu wanakuja. So tungepangiwa like wewe nyinyi ndio mtaenda shamba, wewe mnabaki kwa nyumba, do house chores. Watu wa pombe wakianza kukuja, you will be the one selling. Hivyo ama mtaenda hiyo siku tuamue tuende shamba si wote, but that was the routine. So unajua mlevi ni mlevi tu. Kuna mlevi atakunywa ajifanya amelewa na hajalewa. Sasa anajifanya amelewa, maybe saa hiyo ni usiku saa 6 mnawachukua. Me and my sister, our last born. So sisi ndio tulibear that. By that time ulikuwa miaka ngapi? Around 10. Because niliacha shule niliacha shule 1997 in class 5. That was the life by then. So yes, unapeleka home, ukishapeleka home gido na kugeukia, fanya vitu zao kwako, and then that is like they rape you. That was life. Utafanywa mapenzi hivyo, hakuna mtu utalilia, hakuna uwezi ambia babako ama your stepmom, hakuna utaambia okay my dad hata kama angetusaidia, but sasa alikuwa hana choice, atatupeleka wapi? Don't have a place to go, we are just there. And what I can say that my stepmom was like above my father. So tulikuwa tunakufa like me. I used to die in silent. Yes. Utafanyiwa, and honestly it was like maybe ni mimi nilikuwa nafanyiwa peke yangu, because hata wengine maybe wangetetewa. Like my sisters wengine wangesema kitu inasikika. Like sisi kikuja kwangu, ni wewe mbaya, ni wewe aje, wewe hata hujui kitu unaongea. So I used to die in silent. Kuna baba akakuja home at the now 1998. Yes, akakuja home akaambia my father anataka house girl. Yeah. Alikuja my dad wakaniongelesha and I went. So alikuweka kueleka house girl ya the person? Yes. So at that early age, sijui naenda kufanya nini, I don't know, kuamka asubuhi ni nini, like ile kuamka 5 ni nini. And nikaenda kaanza kuishi na yeye.
maisha haikuwa mzuri. Okay, bibi yake pia alikuwa na stress zake. I remember hapo sasa ndio ilikuwa another hell. Kwa nalipa 300 shillings. Anakulipa 300 per month. Maybe by that time ilikuwa pesa mingi ama. Yeah, anyway, I can tell maybe. Sasa hapo ndio house girl ilikuwa I think inaanzia. Yeah. Okay. So mtu alikuwa anaona si anakuja tu 300 imemtosha. So nikafanya kazi but haikuwa mahali pazuri. Nikaanza kupitia another frustrations. I remember nilikuwa nalea watoto wenyewe. Mama alikuwa amemwacha, wengine wawili mama alikuwa amekufa. Kwa wawili watatu, 3 of them mama alikuwa amekufa. So watu ndio nilikuwa nimeenda kuwalea. And life watu walipitia, it was just the same as maisha mimi nilikuwa napitia, because kuwa na stepmother, and huyo stepmother was not that much good. Ni mtu alikuwa thank God mimi sikuchomwa. Mtu alikuwa akiamua leo tunachoma watoto, we just burn them. Anachukua tu moto anapitisha tu kwa mkono hivi. God forbid. So I saw that like maisha si mzuri. Akiamua kuchapa katoto kingine kalikuwa kanakaa, sasa kenye mama kalikufa ndio kalikuwa kanakaa. Angekwambia ungepika uji, anakwambia uji lali, atakunywa uji yenye ilikuwa ya jana. So I saw like in hell, another hell, because I'm doing what she's telling you. She's telling me and chenye yani sifurahi. So one day nikachukua watoto wote, hizi chanjo za polio zilikuwa zimeanza kutoka. So nikachukua watoi, ilikuwa tu nearby home. Tukaenda nao home. And na hao watu walikuwa wameanza kupitia shida kwa ndoa, like the man na the wife walikuwa wameanza kupitana. So when nilifika home na watoto tulikuwa tumeenda chanjo, na chanjo ilikuwa tu nearby home. Nikasema acha nipitie home kwetu hata nikae huko kidogo. So nikaenda na watoto watatu. Sasa nikaelezea my step mom what these children are passing through, and nikaambia mimi akastaki hata hiyo kazi. Wakaniambia tuenda na watu. So kufika kwa barabara niko na watoto wote, nimepewa mahindi kwa kichwa gorogoro 8, niko na mtoto kwa mgongo, niko na kingine ndio kalikuwa na 3 years na kingine 5 years. So niko naru. Kufika kwa barabara nakutana na huyo mama, umeiba manguo zangu ndio upeleke kwenu, ulikuwa umeenda kwenu kufanya nini? And it's like mimi bado ni mtoto. How niibe manguo? Aje, we ni mtu mkubwa, mimi am 11 years. And situshia nguo zako, we ni mtu mnono. I know. So tukaenda, akanitusi, nikamwambia okay, just to go home. Wende ulize kuna anything nilienda nacho. She went. My step mama ameenda ukameiba manguo wote and what, and nguo hazikupatikana. So after 1 week ilikuwa boma kubwa. Tawaniko akaniambia niende kwa miwa. Unajua mumia hizo siku miwa ilikuanga line moja, ni kama unaona barabara mlitokea. Yes. So utembee kwa hizo miwa ukitafuta manguo. Alisema uliziweka kwa miwa. Wow. Okay, aliniambia endeni mtafute manguo. So mimi sikujua ziko kwa miwa. So tukaanza mimi na kijana yake, kijana kalikuwa at least 8 years, 7 years there. So tukaanza kutembea kwa hizo miwa, na katona nimechapwa, mwili imefura, nimechapwa na ile blada ile ngumu. Nimechapwa. So takutembea siwezi. So nikatembea kwa hizo miwa, kufika katikati tukapata manguo kwa bag. Na unajua ni boma kubwa, is like boma kubwa. So hizo manguo na wakaniambia nianze kutembea kwa kila mlango, akiniambia nikisema vile nimeiba manguo. Guy, I used to walk. Nguo ndio hizi zimepatikana ni mimi, and honestly mimi nilifanya mbele ya Mungu. Acha kwanza we take a small break, alafu Luta be back. Yes, we are going to take a small break, at least tukunywe maji, then tutaendelea na story. Stay tuned. Yeah, so umetuambia ulikuwa kwa that house like
ukapitia through challenges and stuff. So from then ulikuwa umerudi home ama sasa when ulitoka kwa hiyo nyumba, what happened next? Yeah, after kutoka kwa hiyo nyumba I went home. Then nikachukuliwa na my cousins kwenda kumfanyia house girl. Yeah, tukafanya okay. I've been walking from one house to another house. Like nifanya house girl sana sana. I think nini rejection maybe. Naweza tu kuja nafanya kazi and then nikiona tu sister, yani it's like nothing goes on right with me and na quit. Alafu most of the time my bosses, I think my bosses wanaume, ungepata mali kuna mwanaume angekufrustrate like sexually and like sexually abusive now what. So umepita a lot of sexual assault. Yeah. That is what has yeah, thank God. So in 2006 and 5 I was working in another house and yeah, life ikakuwa mbaya. I went back home. Okay, tumekuwa tukiishi na my sister. Sasa wakati sister yangu alioleka, tukaanza kuishi na yeye, akaanza kutuchukua kuishi na yeye. It was not that much easy because hata bwanake pia was assaulting me sexually. And hakuna mtu ningeambia. Like hata ningeambia my sister, okay, pia hakuwa anapitia life ile mzuri juu zilikuwa tu vita kwake pia. I remember one day nikaenda nikaongelesha my stepmom because now ilikuwa unbearable. Went home nikaongelesha my mother. It's like my mother ananiambia mimi ndio malaya, sijui nini, nataka kuharibu nyumba za watu. And it was like, wow, mtu anataka kuharibu nyumba, mtu anaweza akwambia ai mtu fulani ananifanyisha hivi. And so I just had to die silently. Yes. And nikanilea hivyo. That's when I met my husband. So what happened, nikaoleka. My in-law hakuwa anataka tuone na yeye kwa sababu alikuwa ananifanyisha mapenzi. And siku moja my husband just called me, kaniambia I just want to meet you because he's a footballer na alikuwa anaenda chezi huko Uganda. Nikamwambia ni sawa. So wakati tulimeet, it was at night, nikamaliza kazi zangu routine kwa sister yangu, ngaosha vyombo hata usiku ndio kesho akifike fanye vitu zingine. So nikafanya kazi everything. I went tukameet, tukaongea. I came back, nikapata nyumba nilikuwa nalala because ilikuwa nyumba separate, imefungwa na kafuli. And nikashanga sana naenda kulala wapi, vitu zote ziko nje. And my in-law said just go where you come from. It was like, wah, nini nimekosa? So nikakaa nje almost 1 hour. That was saa 6, saa 7, saa 8. And akaniambia sikutaki kukuona because mimi sitakaa na mtu malaya. Okay, mimi nikabeba vitu, nimepata bwana. My husband anasema ako tayari kuoa. Though alikuwa aende mpira, but now the situation imeshafanya nini. So we got married. Akakatia kwenda Uganda. So sometimes anaombanga msamaha because maybe that was his dream. Nikakatishi kikia hapo, it never came true. And tukawana, tukafukuzwa mahali alikuwa naishi. Tukashindwa kulipa rent, akanipeleka kwa sister yake, nikaishi 3 months. Akakuwa stable, akakuja kunichukua. Tukaanza kuishi tu poa, nika-conceive my first born. Yeah, maisha ikuwa ile mbaya for a start. So wakati shida ilianza kutokezea ni wakati nilienda kuishi kwao. So I came up, nika-conceive my second born. Yeah, life ikaanza kuwa hell. Hakuna kitu ningeongelesha bwanangu tuelewane. Hakuna kitu ningefanya ikuwe ni mzuri. Because now washakupitisha macho, nothing. And life ikakuwa hell kabisa mpaka ikafika time, okay, through my bitterness, sasa nikaanza kuspeak, okay, out. I scream like niko kama mwendazimu sasa. Like uko stressed up mpaka nothing is, unaona tu ni kama if you lose this marriage you die. Sina mtu nitashare na yeye. Homo anajua mimi niko na mdomo. Homo anajua ni mimi mbaya. Unaona?
No one I can tell Bernice, this is what I'm passing through in my marriage. My husband is like this and like that. Na utaona tu mimi ndio mbaya. So I started dying. Wow. Spiritually, mentally, everything. Nikakuwa ni kama I'm mad. Ungeniona like this is mad. Mpaka wakaanza kusema this is a mad person. So anything I could do, bwanangu angenifanyia makosa, I could scream like somebody has died. So okay. So when I conceived my second born, bwanangu sakaanza kukatia watu nje. Like sasa natafuta better wife. Mtu mwenye familia at least itakuwa supportive. At least. So yeah, and life ikakuwa. Nikapitia stress for 10 years in marriage. It was not easy because at my in-laws, my husband could not beat me, but he could use the in-laws, the brothers, to beat me up like a child. Unachapwa kama mjinga, shemeji yako achukue kiboko, unaona? I don't know kama it happen kwa watu wengine, maybe it just happened on me. Unachapwa. I remember the last time I was beaten, nilikuwa nimezaa mtoto last born wangu. Niko na 2 weeks and there was a wedding kwa boma, my first in-law's wedding. So I called my sister, our eldest, nikamwambia hata sina kiatu, hata sina nguo, just send me anything you have. At least sikumwambia kuna wedding. Nikamwambia just nimezaa but sina food. But my aim ilikuwa akinitumia hata 200 ninunue hata kiatu. Unajua kuna kanguo unaweza tu weka kanguo ka ile Sunday based. But sasa kiatu hata sikuwa nacho. So this man sikuwa na namba, akaniambia nitume kwa namba gani? Nikamwambia tumia tushemejia. This man went akafanya shopping, akanunua suti yake, kiatu, akanunulia Yesu watoto. But mimi saa pesa zenye nilitumiwa na sistangu nikamwambia nibaie tu kiatu. Sikuwa nataka kiatu. My husband wenda akaniletea slippers za bata. And Makiu nilikuwa namuuliza what is your plan from, because hii plan ilianza January and the wedding was in August. So hizi miezi 8 au 7 zote tungekaa, what is your plan? What are you planning? Like mimi niko na mimba, but kama unajua utasaidia watoto, tell me I can help myself. Achana na mimi. My mom is in control. Everything is in control. You get sense. Okay, it was unbearable. Vitu haziko. So ama akwambia nimechoka naenda kulala. So that was the routine. So at the last minute nikaambia my sister akanitumia pesa. Okay, singeenda nini juu nilikuwa nimeza. Nikamtuma kaletea slippers. Okay, he could even tell me that Gau yes, nitashughulikia watoto, you shughulikia yourself. It could be at least better. Or angeniambia Gau, I don't have money now, but because of this money umetumiwa, wacha ninunulie mtoto hata kiatu. I could have understood. So wedding inaenda kwa Saturday, Thursday wanakuletea slippers. Hauna kiatu. Zile bata za 8 bob. Wacha nenda na hizi slippers zimetoka, unaweza vaa uende safari. Zile bata pata. 8 bob. It was like, where's the money? Kwani hujaniambia? Sikuongea, linyamaza. So next day akaniambia Gau nipelekee maji because walikuwa wanaenda prepare on Friday now. Vile wageni watatoka kwa Ateso waende kwa the other tribe kukula. And I told him no, sikupelekea hata maji kwa bafu because now it seems I'm not your wife. Okay, now nilikuwa nimefika the end. Nimefika mwisho. So the family entered. Kwanza akamsema fulani enda uniletee maji, nipelekee maji kwa bafu, nataka kuoga. And I told that person, if you are the wife to this man, peleka hiyo maji. Is either I go to mortuary, is either I go to the hospital, nipige vile nimeshazoea na huyu na mwenda harusi. I have no problem, but if in case mtapeleka maji. So akakasirika ati aka mwanamke kametusinya kwa iboma wote and what. Kweli wakapeleka maji and me I went to pour the water. And now my in-law came with a cane. Na kila kitu. Kunichapa. Walikupiga. Walinichapa kama mjinga. And my husband was just there. Akatoka. So ulikuwa umeniambia mtoto wako alirepiwa? Yes. Yes, story. I think this is another story again.
mtoto wangu alipenda sana shusho yake. Until today she still loves the shusho. In fact yeye ndiye anaongea naye sana hata kuliko hapa. Kwambia nipe simu nataka kuongea na shusho. So this girl I think kukaa kwa hakuwa anapenda kwenda shamba. Alikuwa tu mtoto mdogo na alipenda tu nyanya yake. Sasa mimi nikaona that's a privilege. At least naweza achia nyanya yake mtoto. Nikimbie kwa shamba nilime nifanye shughuli zangu. Yes. So one day walikuwa na shamba boy kwa boma. This man. Yes. Saa Situmajua ni shamba boy. Honestly, hata ukiwa na mtoto so I trust mtoto hata na ndugu yako. Me I don't trust my children with men. Any man around. Ana nawaambianga saizi nimefika teenage. So and this my mother-in-law kachia this man mtoto akaenda kutafuta mboga. That's the story. I was not there. Mimi vile nilitoka kwa shamba nikaendelea shughuli zangu because sikujua nini kinaendelea. Of course hata kitu haikuwa inipigisha akili niite mtoto. Kajua mtako kwa shosho yake. Sasa vile nilifika jioni saa 12 nikamuita Dela kuja uoge. Sasa ile hali kuchukua mtoto analia, ananiambia mama niogeshe polepole nisugui polepole juu Evans alinifanya uchungu. And it was like hii tena nikisema watasema ni mimi nimeanzisha. I called my in-laws. My husband was not there, so I called my in-laws and nikamwambia mtoto hebu sema vile umeongea. And she said she was 3 years. So nikaenda kwa my mother-in-law and nikamwambia this is what has happened kwa mtoto and I don't know your reaction. My mother-in-law kaniambia, so don't call even the father. I'm the one going to handle the case. It was like, sasa mimi mtu amerepu mtoto wangu and you are saying for 3 years and you are saying that you are the one going to handle the case. And don't ever tell anybody. Isiitoka kwa mdomo yako. And you know you are living under fear. You are pregnant. Hauko na amani kwa ndoa yako. Unaambiwa usiwahi ambia mtu yote because obvious ukisema itafanya nini? Watakutoa kwa boma. And now that's what I was fearing. I might lose my marriage because I've said this. So kesho yake mtu akalala. Kesho yake the same mother-in-law akabeba mtoto akampeleka hosi, wakapima machine, wakaona aliingizwa. And okay, it's painful kupatia mtoto wa 3 years unampatia ya prevention HIV na ya kuponya hiyo nini kidonda ilete hiyo kitu nini. Okay, ile vile alikuwa it is painful. Walinipea chupa 2 za madawa. My mother-in-law akanisema ati I'm the one going to handle at Evans hachi kazi ati tutajua tu vile tutafanya. And it was like, so hapo reportiwa kwa police ama anything? Because even the doctors waliandika P3 waliandika barua tupeleke kwa police because this was a child abuse. This is a child at 3 years. At 3 years. And it was like nikishi tulikaa 2 weeks nikiangalia yule kijana. It was like anaweza na bado alikuwa tunafanya kazi hapo. Yes. Ataenda wapi? The boss amesema endelee kufanya kazi. Lucky enough my husband came the same night. And unajua sasa ile hali mko kwa mapenzi kuna vitu naizambia bwana wako. And my husband akasema okay. Umalaya wako umeingiza kwa mtoto wangu. Guy. And it was like mimi ni malaya. Vitu zenye ulikuwa unarepiwa ukiwa mdogo, unaona hata pia mtoto wangu amerepiwa. Guy. It was like yeah. Nikaanza kuregret why nilikuwa naambia bwanangu vitu zingine kama hizo because maybe it would have helped. No, you just needed someone anaweza kusikiza like so me what I will just say is it's painful. Mpaka saizi naonanga ni machungu sana. Unalinda mtoto mwenye unajua she's not a virgin. You know as a parent she did this. She's not a virgin. And alafu the same thing these things like hizi vitu za intimacy ya mwanamume na mwanamke
akona zile feelings. So my girl has been growing na hizo feelings. Paka hata nilikuwa nataka akuje, ungemwona tu ungejua hapa. Naambianga Mungu aki Yesu, nafunika mtu wangu kwa damu ya Yesu, kula anaenda. She's tricky. Akikuangalia tu watu ukiangalia tu macho yake, you know this girl knows much. And sasa imemwaffect aje? Na relationship yenu sahi iko aje? Okay, mi upande ili ni affect, inani affecting mpaka saizi. I'm not secure na mtoto because na watoto wasichana, because najuanga okay, mi kazi yangu natokanga like nikitoka saa maybe nitarudi saa 2 usiku. Secondly, wakitoka kienda shule, maybe tumeona na asubuhi 5 wakitoka, wakirudi watanipata. I come late at night. And so akili zangu they are not stable because I don't know what might happen to them. Both of them, because nowadays life ni hivyo tu. It makes me naishi na uoga, sina amani. They might bring early pregnancy, they might bring HIVs, STIs. It bothers me a lot. And watoto wasichana, it's really tricky raising them as a single parent, as a single mother. Raising teenagers, girls, it's not easy. Maybe boys, I don't know about boys, but for girls, we just live. Nasaidia watoto. I want them to be 1, 2, 3, but this thing might happen to them. Like kuna ile hofu ya like what happened to you might happen to them. And me, lucky enough, good enough, maybe sikushika mimba. And nowadays you get a child like 12, 13 years anakuletea mtoto. Even I have a friend of mine, mtoto amekuwa kinge class 8, but now she's pregnant. Yes. Akona mimba na mama pia anafanyanga tu vibarua tu kufua, but now the girl is pregnant. She's 13 years, I think. She was supposed to be in class 8 this year, and she's a single mother. That thing really inani-irritate kwa sababu I fear like umtakishika mimba nitaenda wapi? I'm struggling to raise them, and honestly mtoto asiki unaweza jaribu huyu mwanaume si okay. Mtoto ako very tricky, the girl. And just have ni vile nimesema, I've tried unaweza saidiki aje just to any okay activities kumungil any okay. Nimeona ukimuingiza kwa activities she can come up, she can be a very great child. Okay, I've been sitting with her, counseling her, telling her this unajua wazazi tutaongea labda na kiboko. Like mimi ni kule nimetoka, it has frustrated me. Maybe boss wangu maybe ulimfulia nguo last time anakuambia hizo nguo hazikung'ara. You are coming in the house nakwambia unapata mtu amefanya vituko, obviously shika kiboko utachapa. I remember another day nilichapa mtu nikamkata miguu, just kisu. I remember these neighbors wakaniletea police, and my chief akaniita, akakuja na police 5. Naenda Lang'ata, nilikuwa najua tu mimi sana naenda police. Yes. Pole sana, but I thank God everything that imekuapenia. But unaweza ambia nini watu ni wanakuona sasa hivi, maybe mtu mwenye anaweza taka ku reach out to you, ama mtu mwenye pia anapitia what tunapitia kwa watoto wao? What can you tell that person right now as we wind up? Okay, as single parents, like I will just talk mostly to single parents. Yeah, single parents is not easy. Parenting as a single mother, watch after father don't care, but a single mother, it's not easy kulea hawa watoto. But through God's grace, I think
Ni Mungu amenisukuma mpaka mali nimefika to raise these children. I just see it's God. It's tricky. It's really tricky because tunajinyima vitu mingi. As for now, mimi siwezi kuwa na boyfriend. They are teenagers. Na of course nikikuwa na boyfriend, they will need even them to live my life. So as a single parent, as a single mother, you deny yourself. You die from the feelings and everything just to focus on these children, of which it costs us a lot. Inatu cost kabisa, because honestly saizi ujue bwana mwenye maybe utapata, maybe pia atataka kukuchezea. You fear having an affair of another man. Another thing, these children normally tells me, mamas, as we know we have a father, even if he does not provide, don't dare bring in this house another man. Okay. We will not acknowledge him as a father. This is what they normally, especially this one. Ule mkubwa ni mzuri. Ule mdogo. This one anakuwa ananiambia point blank, I know I have a father. And don't try. Hata ukituletea, we will not accept him as a father. Just to know that. So it's inafanyanga single mothers tunakuwa na ile we want to raise this. Una focus tu kwa watu. Mpaka saa zingine watu wananiulizanga, are you really normal? Do you have feelings? Me honestly, I tell them, sina family, I don't have feeling, I don't have a boyfriend. I just focus on these children. As when they grow, we fear like tuwale peke yetu tena tuletee watoto wengine. Tuwale. It's really tricky. Like another thing to help these children is like anybody who will be somewhere wants to encourage and to help these children. Like, okay, I'm not that capable of raising them. It's ni Mungu unisaidia na raise alafu the other well wishers like food. Napatanga tu mtu anakuitia kaunga. Yeah, I thank God. Yeah, watu wanataka kusoma. The most challenging thing is education. Education is the most challenging thing for them. Yeah, they want to reach their dreams, but like mimi, I fear. Mtu anakuambia, mom, I know I will perform. I know I work hard. But shule mimi nitataka kwenda ndio nitaenda. Shule nitaitwa ndio nitaenda. And honestly, you are not. Like, so ukianza kuongelesha mtoto, hapana mtoto wangu, utaenda tu shule nita afford. Unajua atarudi chini in education. Utasema kama mama atataka niende day school, let me just perform getting 200 marks. Honestly, I always encourage them to kwa kusoma, but education is challenge. It's a very big challenge to me. So thank you so much. Najua watu wenye wamesikiza hii story, they'll come through. I know Mungu atatuma someone to just come and help you, but just know that hakuna kitu na happening bila reason. God knows mbona amekuweka kwa hii situation. God knows mbona you are facing rejection, but just know that you have something. You have a gold in your hands, and those are your children. Walinde, and I know that God will provide, God will help. Sawa. I thank you so much, viewer, as umesikiza hii story. It's so touching, it's so sad to like feel to like you are facing rejection. Ariana, your worst fear happened. That is your child being raped at the age of 3. That's so bad, like so bad. Thank you so much for tuning in today. Na ukitaka namba ya Luta nitaweka kwa description box. Do have a lovely time. See you next time.